exercise 1.1 start பண்ணிடலாம். chapter 1 exercise 1.1. first sum. இதில் என்ன பண்ணோம்னா which of the following are sets ன்னு கேட்டிருக்காங்க. which of the following are sets ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 சப்டிவிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஜஸ்ட் நான் 4 தான் இது பண்ண போகிறேன். பேலன்ஸ் 2 வந்து ஈஸி நீங்களே சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இதில் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் the collection of all the month of a year beginning with letter J. beginning with letter J. இப்போ இது வந்து ஒரு செட்டா இல்லையான்னு நம்மளை கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின், the collection of all the month of a year beginning with letter J. அப்போ ஜேல வர லெட்டர் என்னென்ன மந்த் இருக்கு? லெட்டர் ஜேல ஸ்டார்ட் ஆகுறது ஜனவரி, ஜூன், ஜூலை. இந்த 3 months மட்டும்தான் ஜேல ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போது இப்போ நம்ம கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த மந்த் ஆஃப் இயர் பிகினிங் வித் லெட்டர் ஜே, மந்த்துங்கிறது காமன் எல்லாருக்குமே, இட் டஸ் நாட் வேரி ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர், எல்லாருக்குமே சேம் தான். அப்போ அதில் ஜேல ஸ்டார்ட் ஆகிற மந்த்தும் எல்லாருக்குமே சேம் தான், இட் டஸ் நாட் வேரி. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக இட் இஸ் அ செட். ஸோ இட் இஸ் வெல் டிஃபைன்ட். ஸோ இட் இஸ் அ செட். செகண்ட், the collection of 10 most talented writers of India. Next question என்னன்னா, the collection of most talented writers of India. 10 most talented writers of Indiaன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு தெரியும், நான் இப்போ எனக்கு பிடிச்ச 10 talented writers வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு டேலண்டட் இருக்க சான்சஸ் இல்லை, அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது 10 talented writers இருக்கலாம். ஸோ ஆப்வியஸாக இது என்னன்னா, இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர். எனக்கு பிடிச்சவங்க தான், எனக்கு டேலண்டாக தெரியுறவங்க உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறது இது கிடையாது. அப்போ பார்த்தோன்னா இட் இஸ் நாட் அ set. It is not well defined, so it is not a set. Next question, fourth subdivision. Actually third na panla, fourth. The collection of all boys in your class. இதில் கிளியராக நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, the collection of all boys. அப்போ all boys in your classனா ஆப்வியஸாக இட் இஸ் வெல் டிஃபைன்ட். பர்டிகுலராக உங்கள் கிளாஸில் ஆல் பாய்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் வெல் டிஃபைன்ட். ஸோ வெல் டிஃபைன்னா இட் இஸ் அ செட். Next question is, the collection of question in this chapter. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் இருக்க கொஷின்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ்
collection of question in this chapter. அப்போ particular chapterல இருக்க question well defined சொல்லிருக்காங்க. So அப்போ it is obviously a set. So second question நான் பார்க்கலாம். ஒரு செட் கொடுத்திருக்காங்க. Let A is they have given the set as 1 2 3 4 5 6. They have asked us to insert the appropriate symbol. They have given belongs to or does not belongs to. They have given 5 subdivision, that is 5 is equal to A, 8 is equal to A, third is 0 A, 4 is equal to A, fifth is 2 is equal to A. They asked us to insert the symbol. இப்போ நம்மளுக்கு symbol கரெக்டாக belongs to இல்லையான்னு இன்சர்ட் பண்ணணும். belongs to வந்து representation of setsக்கு முன்னாடி நான் belongs to என்ன எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பேன். 5 is belongs to set A. அப்போ we have to put belongs to 8. இங்கே 1 2 3 4 5 6 தான் இருக்குது. 8ங்கிற நம்பர் இல்லை. அப்போ it does not belongs to A. 0 is also not there. So does not belongs to. 4 is belongs to A. 2 belongs to A. ஸோ இப்போ ஒரு ஏன்னு ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் அப்ராப்ரேட்டாக இன்சர்ட் த அப்ராப்ரேட் சிம்பிள்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கரெக்டான சிம்பிள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்.